Okay, guys, since tapos na yung pag-upload ng 20 images doon sa Mali. Yung Mali may kanya-kanya kayong folders, may 5 folders, dapat may 20 videos bawat isa. So ang gagawin nyo ngayon, yung videos na in-upload nyo, yung labeling, yung pangalan, kasi usually IMG, okay, or screenshot, okay, na galing doon sa device. So may timestamp yan. So IMG tapos timestamp, or screenshot tapos timestamp. So walang sense yung label na yun, okay, para sa classroom. So kailangan i-relabel, palitan yung label ng mas makahulugang label sa bawat image na in-upload nyo. Okay, so yun ang exercise natin ngayon. Okay, I'll give you 20 minutes to relabel each of that 20 images that you uploaded. Okay, so in 20 minutes, I will go there and inspect your work. Okay, kailangan maayos yung label na ibinigay nyo. Yung pangalan na ibibigay nyo, okay, bahala kayo. Wag naman slide 1, slide 2, slide 3, or picture 1, picture 2, picture 3. Okay, so kumare may lugar, i-describe nyo yung lugar, okay, tapos okay, or may pangyayari, i-describe nyo yung event, or may image, i-describe nyo kung ano yung laman ng image. Okay, so ang output is yung 20 na image files nyo ay lahat may unique label na naka-insert dun sa Mali library natin. Okay?